Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astatadasata Shishimad ISKCON Founder Acharya's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskricha Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nastapreshu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Krishna and the Gopis meet. Text number 12. Мы читаем 10-ю песню, глава 29, Кришна и Гопи встречаются, стих 12. Shri Parikshit Uvacha Krishnam Vidu Param Kantam Natu Brahmataya Mune Guna Pravaho Paramas Tasam Guna Diyam Katam. Shri Parikshit Uvacha Krishnam Vidu Param Kantam Natu Brahmataya Mune Apaya Bude Guna Pravaho Paramas Guna Pravaho Paramas Tasam Guna Diyam Katam Tasam Gunam Dhyam Katha Shri Parikshit Uvacha Shri Parikshit Uvacha Krishnam Vidu Param Kantam Krishnam Vidu Param Kantam Natu Brahmataya Mune Natu Brahmataya Mune Guna Pravaha Paramas Guna Pravaho Paramas Tasam Gunadhyam Katham Tasam Gunadiyam Katam. Shri Parikshit Uvacha Shri Parikshit Uvacha Krishnam Vidu Param Kantam Krishnam Vidu Param Kantam Natu Brahmataya Mune Natu Brahmataya Mune Guna Pravaho Paramas Guna Pravaho Paramas Tasam Gunadhyam Katham Tasam Gunadiyam Katam. Shri Parikshit Uvacha Shri Parikshit Uvacha Krishnam Vidu Param Kantam Krishnam Vidu Param Kantam Natu Brahmataya Mune Natu Brahmataya Mune Guna Pravaho Paramas Guna Pravaha Paramas Tasam Gunadhyam Katham Tasam Gunadiyam Katam. Shri Parikshit Uvacha Krishnam Vidu Param Kantam Krishnam Vidu Param Kantam Natu Brahmataya Mune Natu Brahmataya Mune Guna Pravaha Paramas
Guna pravaho paramas. Tasam gunadhiyam katam. Tasam gunadiya katham. Anyone else? Кто-то еще? Shri Parikshit Uvacha. You can do the Russian? Окей. 1 minute. I don't know. Что? She can take this Да, у book. меня книжки нет, поэтому сейчас. Хорошо, я уже нашла здесь. Шри Парикшит сказал. Go ahead. Кришна, Krishna, Господа Кришну, виду, Vidu, они знали парам Param, только кантам, Kantam, как своего возлюбленного. На, не, ту, но, браматая, как абсолютную истину. Муне, о мудрец Шукадева. Гуна, 3 гун материальной природы. Праваха, могучего потока. Упарама, прекращение. Тасам, для них. Гунадхиям, чьи умы находились во власти этих гун. Катам, как? Translation. Перевод и комментарии учеников Шрилы Прабхупады. Шри Махараджа Парикшит сказал: «О мудрец, гопи думали, что Кришна — это всего лишь их возлюбленный, и не знали о том, что он высшая абсолютная истина. Как же удалось этим девушкам, чьи умы оставались в водовороте гун природы, освободиться от материальных привязанностей?» Комментарий. Царь Парикшит внимал словам Шукадевы Госвами, сидя среди великих мудрецов и других влиятельных людей. Как отмечает Шрила Вишванат Чакраварти, когда Шукадева стал говорить о супружеской любви гопи к Кришне, царь заметил недоверчивое выражение на лицах некоторых из присутствовавших там людей с материалистичным складом ума и понял, что их одолевают сомнения. Поэтому, хотя царь хорошо понимал, о чем говорил Шукадева, он сделал вид, что его самого охватили сомнения. Так, чтобы рассеять сомнения, одолевавшие других, он задал этот вопрос. Om Ajnanatimirandasya Jana Jana Shalakaya Chakshur Unmilitam Gena Tasmai Shri Gurave Namaha. So here we have Krishna and the Gopis in Vrindavan. Итак, здесь у нас Кришна и гопи во Вриндаване. Uddhava, when he came from Mathura to Vrindavan with a letter from Krishna, Когда Удава прибыл из Мадхуры во Вриндаван с письмом от Кришны, although Uddhava is considered one of the greatest devotees of the Lord, и хотя Удаву считают одним из самых величайших преданных Господа, and he actually appears as the cousin of Krishna, и в действительности он даже является двоюродным братом Кришны, he's the son of one of Vasudev's wives. он сын одной из жен Васудевы. He actually prays that he can take birth as a blade of grass or a speck of dust in Vrindavan so that the gopis' feet can touch him. И он просто молился о том, чтобы родиться травинкой или пылинкой, так, чтобы пыль со стоп гопи, она коснулась его. So here Parikshit Maharaj is hypothetically questioning the transcendental position of the gopis. И Парикшит Махарадж здесь задает вопрос о положении гопи. He's saying, aren't they under the modes of material nature?
И он говорит, разве они не под влиянием гун природы? This is because noticeably there are some materialistic persons present in the assembly of at the Yamuna River where Sukadeva Goswami is teaching Parikam Maharaj. И он заметил, что на самом деле в собрании, где он находился и где Шукадев Госвами учил его, находились люди с материалистичным складом ума тоже. We know, based on the Bhagavad Gita, that the Gopis are the greatest devotees of the Lord, and there's not a tinge of material contamination, nor are their bodies made of matter. И также мы знаем, и даже на основе Бхагавад-гиты, что гопи — это самые лучшие преданные Господа, и их тела, в них нету даже ни капли ничего материального. In the Chaitanya Charitamrita is described that of all the Pandavas, Arjuna is the most important devotee of Krishna. И в Чайтанья Чаритамрите описывается, что из всех пандавов именно Арджуна является самым важным преданным Кришне. More important or more advanced than the Pandavas is Prahlad Maharaj. Но даже более продвинут, чем пандавы, это Прахлада Махарадж. Superior to Prahlad Maharaj is Uddhav. Даже более возвышенный, чем Прахлад, это Удава. And superior to Uddhav are the Gopis, are the inhabitants of Vrindavan. Но выше Удавы стоят гопи и жители Вриндавана. And superior to of all the inhabitants of Vrindavan, the Gopis are at the pinnacle of all devotion. И выше всех, даже жителей Вриндавана, гопи, они находятся на самом возвышенном уровне преданности. Mamchiyo vyabhicharana bhakti yogena sevata sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. That the devotees of the Lord, the Gopis, are completely on the Brahman platform. They're free from all the influences of the modes of material nature. И величайшие преданные Господа гопи, они находятся на уровне Брамана, они полностью лишены этих материальных гун и привязанностей. Krishna himself reveals his two-armed form to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, and he says, И Кришна, он проявил свою форму лично Арджуне на Курукшетре, и он сказал: Naham vidarna tapasa nadanina chejaya nasakyam evam charjana justamam asimam yata. It means that even by all the studying of the Vedas, by performing great austerities or tapasyas, by giving in charity and worship, even worshiping in the temple, those processes cannot reveal, cannot bring me to my beautiful form, cannot be manifest to you. И Кришна ему сказал, что даже если кто-то будет изучать очень долго ведическую литературу, совершать суровые тапасии, раздавать огромные пожертвования, заниматься даже поклонением в храме, все равно это не поможет ему увидеть мою форму. In fact, Madhavendra says, famous verse that let all the great students of Vedas, let them worship the Upanishads and the Vedas. I simply wish to worship the son of Maharaj Nanda, who is playing with calves in the yard of Maharaj Nanda. И Мадхавендрапури, Мадхавендрапури говорит, что на самом деле те, кто изучают ведические писания, пусть они изучают Пурану, Упанишады, Веды, но я хочу просто поклоняться сыну Махараджа Нанды, который просто играет с телятами во Вриндаване, во дворе Нанда Махараджа. We see that the six Goswamis, Chakvaturnam Ashesha Mandalapati Shrinam Sada Tuchavat, they gave up all concepts of materialistic life, of aristocratic life, and simply put on loincloths, kopinas, and were simply living under a different tree every night in Vrindavan. But they were always, He Radhe Brajadevi Ke Chalalite, He Nanda Shunukuta. They're always looking, where is Radha and Krishna? Where is Vishaka and Lalita? So they were completely absorbed in these
loving pastimes of Krishna and the Gopis. И мы знаем даже, что 6 Госвами, они полностью отказались от материалистического, так сказать, аристократического образа мысли жизни, и они приняли просто лишь одни каупины и спали каждую ночь под разными деревьями, но они всегда ходили по Вриндавану и искали: «О Рада, о Кришна, о Лалита, о Вишака, где вы?» Они наслаждались этим. Tushyanti cha ramanti cha. They're deriving great pleasure by glorifying the transcendental pastimes of Radha and Krishna and the Gopis. И они чувствовали огромное трансцендентное блаженство, просто прославляя трансцендентные игры Рады и Кришны. Why would they want to hear topics of mundane love stories as the materialistic people are so fond of? И зачем бы так им было это интересно слушать какие-то материалистичные любовные истории, которые так любят слушать материалисты? As Prahlad says, Ato griha kshetra sutapti vitir janasya mohoyam mameti pumso striyo maitani bhavametam tayor eva hridaya grantimahu. That the materialistic person, his heart is full of the knot based on the combination between man and woman. He becomes more and more materialistic, more materially attached. And ato griha kshetra sutta apta. He has sons, he has children, he has property that he's proud of. This is not the situation here, that the devotees of the Lord, the Gopis, are under the influence of the modes of passion and ignorance and even the mode of goodness. No. И, как говорит Прабху Махарадж, что материалистичные люди, у них в сердцах очень тугой узел привязанности между мужчиной и женщиной, у них рождаются сыновья, дети, они заводятся собственностью, очень гордятся всем этим и обрастают этими привязанностями. Но это не те привязанности, о которых говорится здесь. И здесь гопи, они, естественно, не были ни в каких таких гунах, невежества, страсти или даже благости. Some scholars, they criticize Krishna that he's a debauchee and he's, dancing with gopis in the middle of the night. He's very immoral. He has no morals. Некоторые люди, они критикуют Кришну, говорят, что он дебошир, он танцует с девушками посреди ночи, у него вообще никаких моральных принципов нет и так далее. So they're not allowed to enter into the Yogamaya potency, the internal potency of the Lord. И им не позволено войти под влияние йога-майя, внутренней энергии Господа. Krishna calls them asses. И Кришна их называет ослами. Donkeys. Ослами. Осликами. Name prakasha sarvasya yogamaya samai vitaha mudho yam nabijanati mamebhya paramavyayam. He says, I'm never manifest to the foolish or less intelligent. И Кришна говорит, что я никогда не проявляюсь глупым и неразумным людям. They're under my illusory power. Они находятся под моим иллюзорным могуществом. And they don't understand my supreme nature and my inexhaustible nature. И они просто такие люди не понимают мою высшую, неисчерпаемую природу. Krishna is known as Navayovanam Cha. He's always youthful. He never grows old. И также Кришну зовут Навайаванам Ча. Он всегда выглядит молодым и свежим, никогда не стареет. In Chicago temple, there Prabhupada established a deity, Kishore. В храме в Чикаго Шрила Прабхупада установил божество, назвал их Кишор Кишори. Eternally youthful. Вечно полны юности. There are 64 qualities of Krishna, and one of the unique qualities of Krishna is of his unparalleled beauty, Yam Shama Sundaram. И существует 64 основных качества Кришны. Одно из них — это вечная юность, то есть несравненная красота и юность. Achintya Guna Swarupam. He has inconceivable potencies, inconceivable beauty, inconceivable opulence. Inconceivable qualities. И у него невообразимые потенции, невообразимая красота, невообразимые качества и так далее. However, Swarupam, he has form.
И у него есть форма, сварупа. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu condemns the impersonalists, the Mayavadis. И поэтому Чайтанья Махапрабху осуждает имперсоналистов Майявади. Mayavad, Sunile, Basya, Pakandi. Pakandi means most abominable persons. И он говорит, Паканди это самые худшие из людей. They say God has no eyes, no ears, no face. Simply Brahma Satya Jagan Mitya. The highest truth is Brahman. Simply the impersonal form, the impersonal Brahma Jyoti. И они утверждают, что у Бога нет ни глаз, ни ушей, ни лица, что высшая форма Бога — это просто безличная Брахмаджьоти. So they can never understand the beautiful and flavorful mellows of love of God. И они никогда не смогут понять прекрасные, наполненные удивительными разнообразными вкусами любовь к Богу. Yene Ravindakti Vimuktimaninas. They're simply thinking how I can become liberated. Dvi Ashtabhavad Avishuddha Buddhaya. Their intelligence is Avishuddha. It's polluted intelligence. Arurukrichena Parampadam Tata. They think they've attained the highest state of love of God, the highest state of God consciousness. Tatanti Ado Nadrita Yushmadangraha means again and again they fall from the Brahma Jyoti into the mundane material modes of nature. И они думают только лишь о том, как освободиться от гун природы. А Вишудда, Будда, их разум, он всегда нечист. И они думают, что они достигли самого высшего понимания Бога. Но они все время падают из этого Брахмаджьоти снова и снова. So, of millions of men who are searching after the absolute truth, very few of them come to realization, Vasudeva Sarvam Iti Samahatma Sudulabha, that one who understands the Supreme Personality of Godhead as the lover of the Gopis, he is Sudulabha, he's very rare. И из миллионов людей, которые стремятся к совершенству, лишь единицы, они понимают, что высшее совершенство жизни — это любовь, которую испытывали Кришны Гопи. Therefore, Krishna, in the Bhagavad Gita, Arjuna is asking Krishna, well, of the two different paths of self-realization, the Brahman realization and the Bhagavan realization, which one do you recommend? Which one is better? He asks this to Krishna. Даже Арджуна в Бхагавад-гите, он спрашивает у Кришны из этих двух пониманий и двух путей реализации Брахмана и преданного служения, что же лучше? And Krishna clearly says, Maya Veshamano Yemam Nitya Yukta Upasate Shradavan Parayopetas Teme Yuktatamo Mataha. Teme Yuktatamo Mataha means that the highest and most perfect level, stage of self-realization is one who is Maya Avesha Manoyemam, one whose mind is always meditating on my loving pastimes with the inhabitants of Vrindavan, Mathura, and Dwaraka. И Кришна сказал, что я считаю, что самое возвышенное состояние реализации — это когда это состояние такого человека, который медитирует всегда на мои любовные игры с преданными Мадхуры, Дварки или Вриндавана. Nitya Yukta Pasate, 24 hours a day, constantly remembering the Lord's loving pastimes with his devotees. То есть 24 часа в день постоянно эта личность, он помнит о любовных играх Господа с его преданными. Ahoituki apratiyata, without any interruption, always remembering the Lord. That is what we saw in the body of Srila Prabhupada. Ахайтуке Пратихата, он все время без каких-то прерываний помнит о Господе, и это мы видели в Шриле Прабхупаде. In the 6th chapter of Bhagavad Gita, Krishna describes the state of samadhi. В 6 главе Бхагавад-гите Кришна описывает состояние самадхи. And we saw that Srila Prabhupada was in this state of constantly interacting internally with the Lord. И мы видели, что Шрила Прабхупада, он постоянно находился в этом состоянии, во внутреннем общении с Господом.
We know that Ramananda Roy, although he had a male body, he was actually considered in the Ganodesh Dipika, Gaur Ganodesha Dipika by Kaviraj, what's his name? Kavi Karnapurna, that Ramananda Roy was described as Vishaka, the Gopi Vishaka, the friend of Radharani. И мы знаем, что Рамананда Рай, хотя он в этих земных последних лилах был в мужском теле, но, как описывает Кави Карнапур, в Гаура Ганадеши Дипике он является Вишакой. So Srila Prabhupada said that Lord Chaitanya would only discuss the most intimate aspects of the conjugal love of Radha and Krishna, Parakiya Bhav, with Ramananda Roy and Swarup Damodar. И Шрила Прабхупада говорит, что Господь Чайтанья, он обсуждал эти самые сокровенные лилы Господа, описывающие Паракея Бхаву, только лишь с очень близкими своими спутниками, такими как Рамананда Рай и Сварупа Дамодара. The ninth offense to the holy name is to preach the intimate glories of the holy name of Lord Krishna to the faithless or less intelligent. И девятое оскорбление святого имени говорит о том, что это оскорбление проповедовать сокровенную славу сокровенных игр Господа малоразумным или неверующим. Therefore, Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they preached against the Apasampradayas, the Shaki Bekis, the Sahajas, the Baulas, the Gauranagaris. There were 12 Apasampradayas where they took the pastimes of Lord Krishna very, very cheaply and tried to imitate Krishna's rasa dance. Поэтому Бхактивинода Такур, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, они выступали против этих апасампрадай, которых много в то время развелось, всякие там саки-беки и так далее, которые просто очень легкомысленно относились к играм Кришны, изображали даже между собой там танцы расы и другое. We see that even some of the disciples of Madhavanjapuri, his name was Ramachandrapuri, although he was initiated by Madhavanjapuri, who in the Gaur Ganodesha Dipika is described as a kalpa vriksha tree in Goloka Vrindavan, even this person did not get the mercy of his spiritual master. И мы видим, что некоторые преданные, такие как Рамачандрапури, хотя он получил инициацию от самого Мадхавендрапури, который является в духовном мире деревом Калпаврикша, но он не получил настоящей милости. Even in the association of Chaitanya Mahaprabhu, Ramachandrapuri could not recognize who he was. И даже находясь в общении, в обществе с Чайтанья Махапрабху, этот Рамачандрапури, он не мог понять, кто такой Чайтанья Махапрабху. Krishna's Kaviraj Goswami says, Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. The Lord Chaitanya Mahaprabhu is none other than Radha and Krishna. Как говорит Кришнадас Кавирадж Госвами, что Шри Кришна Чайтанья Рада Кришна Нахиани, Господь Чайтанья не отличен от Рады и Кришны. Therefore, Srila Prabhupada warns in the purports that we should be very careful when dealing with the spiritual master and with the Lord himself. И поэтому Шрила Прабхупада предупреждает, остерегает нас и говорит, что мы должны быть очень аккуратными, когда мы общаемся с духовным учителем и с самим Господом. Srila Prabhupada said that some people that join the Hare Krishna movement, they actually, within their hearts, they're not surrendered to the spiritual master or the Supreme Lord. И как Шрила Прабхупада говорит, что некоторые люди присоединяются к движению сознания Кришны, но внутри сердца они не предаются духовному учителю. Yasadevi parabhaktir yatadevi tata guru. One must have firm faith in both Guru and Krishna. Tasyate katita ikyanta prakashante mahatmanaha. And then the Lord will prakashante, he will illuminate one's heart with realization of the Supreme Lord. И в этом стихе говорится, что тот, у кого развивается или у кого есть твердая вера в Гуру и в Кришну одновременно, то Господь, Он проливает, освещает сердце этого преданного реализации знанием о себе. Madhavanjapuri, he was one of the few great devotees of the Lord
who could understand the Mahabhav, the love that Radha had for Krishna, Mahabhav. И Мадавендрапури, он был одним из совершенно нескольких преданных, которые могли понять, оценить эти эмоции Шримати Радхарани Махабхаву. And when he was near to death, he was saying, "Oh, my Lord of Mathura, when will I attain your lotus feet? I'm feeling such great separation in the mood of Radharani." И когда он уже оставлял тело, он взывал Господу: «О, повелитель Мадхуры, когда же я смогу получить твои лотосные стопы, увидеть твои лотосные стопы?» Он это говорил в настроении Радхарани. And therefore, Ramachandrapuri, when he heard Madhavendrapuri saying this, he started to criticize his own spiritual master. И когда Рамачандрапури, его ученик, услышал такие слова от своего духовного учителя, он стал критиковать своего духовного учителя. Why are you lamenting? Brahma Bhuta Prashanatma na sochati na kankshati. One who is on the Brahman platform, he neither laments or hankers for anything. И он начал даже ему советовать, что Брахма-бхута прасанатма на шочати на канкшити. Тот, кто на уровне Брахма-бхута, он не скорбит и ничего не желает. The Madhavendrapuri became so angry with this foolish disciple. He said, "If I see your face at the time of death, I will certainly go to hell." И Мадавендрапури так разозлился на этого глупого ученика. Он сказал: «Если я увижу твое лицо в момент смерти, я точно в ад пойду». On the other hand, Ishvarapuri was so surrendered to Ramachandrapuri, to Madhavendrapuri, that God himself took initiation from Ishvarapuri. И с другой стороны, другой ученик Ишварапури, он настолько предался Мадавендрапури, был таким преданным, что даже сам Господь стал его учеником. So within his heart, all the conclusions of the Vedas became revealed. И внутри его сердца все заключение Вед открылось. That actually these Gopis, they're completely transcendental. And in Pramanjana Trita Bhakti Vilochanena Sada Sadeva Hridayeshu Vilokayanti. Within their hearts there's nothing but love for Krishna. И гопи, они полностью трансцендентные, и в их сердце нет ничего, кроме любви к Кришне. And Krishna comes in Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, in the mood of Srimati Radharani, giving us the most elevated stage of understanding what is God. И Господь, сам Кришна, приходит в Кали-югу в форме Шри Чайтаньи Махапрабху, в настроении Шримати Радхарани и показывает, учит нас тому, что же такое любовь к Богу. So therefore, many instructions are given by the six Goswamis. Nana Shastra Vichara Naika Nipano Sadharma Samstapako Lokanam Hitakarino Chabhuvane Manyo Sharanya Karo. That the six Goswamis of Vrindavan, they were empowered by Lord Chaitanya. They're actually manjaris from the spiritual world, very close associates of the primary gopis and friends of Srimati Radharani. And they are studying all the Vedic literatures. They've descended on this planet and they're writing many, many literatures after having studied the Vedas, revealing to us how to engage in pure devotional service. И поэтому также существует 6 Госвами, которые являются ближайшими спутницами, помощницами ближайших подружек Шримати Радхарани Гопи, и они не зашли в Кали-югу также, они изучили все ведические произведения, составили множество своих книг для того, чтобы показать нам, как же заниматься преданным служением. In the 11th chapter, Krishna tells Arjuna, Bhaktiastu ananyaya shakya ahamivam vidorjuna. Gyatum jaschum chatatvena praveshtum cha parantapa. That you can become a pure devotee. That's the only way you can see me in Goloka Vrindavan. The only way is ananyaya, devotional service, devoid of any material desire, any fruitive desire, and devoid of any kind of mental speculation. No speculation.
no jnana bhakti, only prema bhakti. И также Кришна говорит, что I forgot what was in the beginning. Bhaktastu ananya shakya, the devotional service devoid of any contamination of mental speculation, Что преданное служение должно быть свободно от любых осквернений, каких-то умственных размышлений, спекуляций, от желаний, плодов за свою деятельность. like again, Ramachandrapuri was very proud within his heart. So false pride, dambo. Dambo means false pride. И как снова вот Рамачандрапури, он был очень гордым. Это была ложная гордость. You may say, oh, I've renounced sense gratification. I've given up sinful activities. But you may still have subtle material desires in your heart. И кто-то может сказать, ну вот я отказался от чувственных наслаждений, от греховной деятельности, но, возможно, какие-то тонкие еще желания остаются в сердце. These subtle desires, dambo darpo bimanascha, kruda parushamevacha. Krishna tells Arjuna the qualities of the non-devotees. И Pride. Go ahead. Кришна рассказывает Арджуне качества непреданных. Pride, arrogance, conceit. Гордость, тщеславие, Anger, harshness. Harshness. гнев, грубость. Harshness. Sometimes we see devotees ourselves, we deal harshly with other devotees. Грубое поведение. Иногда мы видим, как преданные или даже мы по-грубому ведем себя с другими преданными. In the assembly of devotees, sometimes we feel anger towards another devotee. И даже в обществе, находясь в обществе преданных, иногда мы испытываем гнев по отношению к другому преданному. We become jealous. Matsarya, we become jealous of a devotee. Oh, he's a guru, I'm not a guru. Или мы начинаем завидовать, вдруг мы чувствуем зависть по отношению к другому преданному, мы думаем, о, вот он гуру, а я не гуру. Or I just don't like this devotee. Или просто мы вдруг чувствуем, мне не нравится этот преданный. So Krishna says, amanidvam, adambidvam, ahimsa shantir arjavam. These are different qualities of a devotee. Adamvidam, freedom from false pride, false arrogance. И дальше Кришна описывает качества преданных. Он говорит, что преданные не свободны от ложной гордости, от ложного тщеславия. Amanidvam, freedom from the desire for honor and recognition. Они свободны от желания, чтобы им выказывали почет и уважение. Ahimsa, freedom from offending a devotee or any living entity. И им вообще не хочется никого оскорблять, критиковать, ни преданных, ни любых других живых существ. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur describes these different straws within our heart, and one of them is jiva ahimsa, or envy of another person. И Бхактивинода Тхакур описывает, что разные колючки есть у нас в сердце. Одна из них — это дживахимса, или злоба по отношению к другим. Oh, but I don't kill the ants. I don't kill mosquitoes. I'm ahimsa. Ну, я же не убиваю муравьев, комаров. Я следую ахимсе. Prabhupada describes in the purport, ahimsa means not putting anyone into anxiety. Как Шрила Прабхупада описывает в комментарии, что ахимса также означает, что человек никогда никого не ставит в положение какого-то страха. Ahimsa shantir arjavam. Arjavam means simplicity. We want to be simple. Therefore, we only eat prasadam. We don't try to accumulate too many things, too many possessions, too much money. All these things are like little straws within our heart. И также преданный, он очень простой, он любит кушать прасад. What was the last? Trying to accumulate. Он не хочет накапливать много денег или каких-то вещей, потому что все эти вещи — это как какие-то колючки солома в сердце. Rupa Goswami describes this as atyahara,
overeating or over-collecting too many material possessions. Рупа Госвами говорит, что это является атихарой, переедание или накопление больше, чем нужно. We're not so advanced. I remember one of my godbrothers was a guru, and he had a gold shower in his shower. It was gold-plated. И я помню, ну мы не такие продвинутые, но помню один из моих духовных братьев, он был гуру, и у него в душ был позолоченный. And he had gold-plated water taps. И позолоченный кранчик для воды. And when he was confronted, he said, no, anasaktasya vishayan yatarham upayunjitaha nirbandha Krishna sambande yukta vairagya. I'm just dovetailing everything in Krishna's service. Yukta vairagyam. И когда кто-то так немножечко вопросительно на это все смотрел, он говорит, нет, я на самом деле следую принципу юкта вараги. Я все связываю с служением. We're not qualified to be surrounded by material opulence. We will fall down. We have to be very careful. Но мы на самом деле не квалифицированы быть окруженным материальной роскошью. Если мы будем в таких условиях, мы пойдем. When one comes to a more spontaneous platform that is called Raganuga Bhakti, where there are absolutely no material desires within his heart, then one can say, oh yeah, you can give me, like Prabhupada, he was sitting in a Rolls Royce. He didn't care. We picked him up at the airport in a Rolls Royce. It's worth hundreds and thousands of dollars. But Prabhupada, he didn't care. When he came to New York, he was walking in the snow with plastic shoes with no money. He didn't care. He was happy in any situation. И как, если только мы, когда поднимемся уже на уровень рагануга, бхакти, спонтанной любви, тогда мы можем находиться в любых условиях, и нас это не будет волновать, у нас не будет этих материальных желаний к этим вещам. Как Шрила Прабхупада, он даже ездил на дорогущих машинах, Rolls-Royce, из аэропорта его встречали, эта машина стоит $1000, но Прабхупаду это никак не волновало. И... In New York, he was given a tiny little room, 10 feet by 10 feet to live in. And he was living there in the middle of winter. He didn't complain. He saw Shamalostras Makanchana means one who sees a stone, dirt, and gold all the same. Также он ходил зимой, там в начале, когда приехал в Америку, падал снег, у него были какие-то вообще пластмассовые туфли, но его тоже это не волновало. Или он жил в комнатке очень маленькой, может быть, там 3 на 3 метра, и тоже он совершенно спокойно там жил, и это его не волновало. These are the symptoms of an extraordinary human being who is diving and surfacing in the ocean of Bhakti Rasamrita Sindhu. И таков признак очень продвинутого живого существа, который на самом деле ныряет и плавает и наслаждается водами океана Бхакти Расамрита Синду, и который относится к грязи, камню или золоту одинаково. Like Srila Prabhupada was constantly in Vrindavan, although he was in America. He was constantly in, wherever he was Vrindavan. As Chaitanya Mahaprabhu says, my mind and heart are one. My mind is in Vrindavan, therefore that is where my heart is. И даже когда Шрила Прабхупада был в Америке, он всегда находился во Вриндаване. Он говорил, что мой ум, он во Вриндаване всегда, а там, где ум, там мое сердце. So in our stage of devotional service, we have to tread very carefully. На нашем уровне преданного служения мы должны быть очень осторожными. Atyahara prayasascha prajalpaniyamagraha janasangascha lolyamcha sadbir bhakti pranashyati. We should avoid overeating. We should avoid over-collecting. И мы должны избегать переедания, мы должны избегать накопления разных ненужных вещей. Avoid associating with materialistic people. И должны избегать общения с материалистичными людьми. And avoid talking materialistic talks.
И должны избегать вести разговоры на мирские темы. Bhaktisiddhanta said if they burned all the books on the planet and only printed Śrīmad-Bhāgavatam, there would be no loss to the world. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, если они сожгут и сгорят как-то все книги во всем земном шаре, останется только Шримад-Бхагаватам, потери не будет. Nigama kalpatarur galitam phalam. The ripened fruit of all Vedic literatures is the Śrīmad-Bhāgavatam. Потому что зрелый плод всей ведической литературы — это Шримад-Бхагаватам. It's focusing and condensing the singular purpose of human life. Потому что он концентрируется и дает суть цели человеческой жизни, единственной цели. Mamchiyo vyabhicharane bhakti yoga, pure devotional service to Lord Krishna and how to love God. И эта цель — это чистое преданное служение Господу Кришне. И как же любить Бога? That is being described here by Sukadeva Goswami, the eternal pastimes of the Gopis and their loving affairs in Goloka Vrindavan with Lord Krishna. И как здесь это описывает Шукадева Госвами, вечные игры Господа Кришны на Галоке с Гопи на Галоке Вриндаване. That is the goal of our life, and we have to be very careful to avoid all the obstacles presented to us by Maya. И это наша цель нашей жизни. И мы должны также быть очень осторожными и избегать все препятствия, которые подсылает нам Майя. Teshu asanteshu mudeshu kanditatmasu asadushu. We should avoid the association of non-devotees and embrace and favorably associate with the Vaishnavas. И мы должны оставить общение с непреданными и просто крепко обнять общество преданных. Chaitanya Mahaprabhu asked Ramachandrapuri, what is the most unfortunate person in the universe? Читание Махапрабху спросил Раманандарая, а кто самый неудачливый во Вселенной? And Chaitanya Mahaprabhu said, one who has never associated with a devotee of the Lord. И Читание Махапрабху сказал, тот, кто никогда не общается с преданными Господа. Mahiya sampada rajobhishekam niskinchananam navrinita yavad. Prahlad Maharaj says that we should take the dust, he tells Hiranyakashipu, his father, we should take the dust from the lotus feet of those who are niskinchananam, have no material desires, and eat it and put it on our heads. И как говорит Прохлада Махарадж, чьим отцом был Хираникашипу, что мы должны взять пыль со стоп чистых преданных, у которых нет материальных желаний, и съесть это. Narottam Das Thakur says, Tandera Charana Sevi Bhakta Sanevas Janame Janame Hoy Abhilas. He says, let me taste the dust from the lotus feet of all the devotees of the Lord, birth after birth. И как говорит Бхактивинода Такур, я хочу вкушать пыль со стоп чистых вайшнав рождение за рождением. That is the secret of our success. В этом секрет нашего успеха. So we simply have to continue trying with great determination to please our spiritual masters and His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. И поэтому мы просто должны продолжать с великой решимостью стараться удовлетворять наших духовных учителей и нашего дорогого Шрила Прабхупаду. Srila Prabhupada suffered for all the souls on this planet. He suffered. He suffered heart attacks. He struggled in New York for so many months. It was so hard. He lived in places where people had cow's flesh in their fridges. And he was struggling simply to please his spiritual master, to spread the love of God, Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy all over this planet. И Шрила Прабхупада на самом деле ради всех людей, он очень сильно страдал, он преодолел много трудностей, у него было несколько сердечных приступов. В Америке он много месяцев находился в очень тяжелых условиях. Сначала он жил в атмосфере, где люди хранили в холодильнике мясо коров и преодолел много-много сложностей ради нас. And one time Srila Prabhupada,
he was speaking to a journalist, the television interviewer. He says, why are these boys and girls? What is attracting them to you? И однажды Шрила Прабхупада беседовал с журналистами, и они спросили, ну, что вот этих молодых юношей и девушек вот так вот к вам тянет? And Prabhupada said with great emotion, they've given their life to me. Прабхупада сказал, да, они вообще свои все жизни мне отдали. So we have to give our life, one lifetime, to Srila Prabhupada's lotus feet. И мы должны отдать хотя бы вот эту одну жизнь лотосным стопам Шрилы Прабхупады. We take all risks and all inconveniences to spread the mission of the Lord, Srila Нужно Prabhupada. принять всевозможные риски, всякие неудобства ради распространения миссии Шрилы Прабхупады. Jai Srila Prabhupada ki jai. All glories to Srila Prabhupada. Is there any comments, questions? Есть ли вопросы, комментарии? Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить вот выражение или наставление взять пыль с лотосных стоп преданного, чистого преданного и съесть ее. Это чисто прямое наслаждение или в этом есть нечто большего смысла? Thank you very much for your class. I wanted to ask about this expression that we have to take dust from the lotus feet of the pure devotees and eat it. Is it direct instruction or it's has some meaning? Both. Это и то, и другое. Devotees are always trying to get Prabhupada's socks or get some part of his dhoti. In fact, I have a little piece of Prabhupada's dhoti at home. И преданные, я помню, в наше время они всегда стремились заполучить носки Шрилы Прабхупады или хотя бы кусочек его дхоти. I remember when Prabhupada was taking prasadam when we were going to see him. Devotees would be licking the plate clean, Prabhupada's plate clean. So we wanted the mercy, the remnants of the great Acharya. И я помню, когда мы видели Шрилу Прабхупаду, как-то пришли на даршан, а он уже вкусил прасаду, преданные просто вылезали начисто его поднос, просто вот до чистоты. But it also has a poetic meaning, a metaphorical meaning. То есть мы всегда хотели так делать, мы должны так делать от великих ачарьев, но также есть такое поэтическое значение этому. It means that we must always feel very, very low so that we can put our head under the lotus feet of Srila Prabhupada and all the devotees. И это значит, что мы должны стать очень смиренными и склонить свою голову к лотосным стопам Шрилы Прабхупады и других преданных. To keep our mind in a humble state of mind. Chanadapi sunichana turur eva sahishnuna. И все время держать свой ум в смиренном состоянии ума Тринадапи Суничана Тарорава Сахишнана. To feel oneself very insignificant. И нужно чувствовать себя очень-очень незначительным. Brahmanda Brahmate Kona Bhagavan Jeev Guru. In millions and billions of lifetimes, Narottam Das Thakur says, in one body I ate stones like birds, they eat stones. И как Нароттам Дас Тхакур говорил, что из миллиардов жизней, в какой-то жизни я был птичка, которая ела камни. In another body we ate stool like hogs. А в каких-то жизнях мы ели испражнения, как свиньи. We went through all 8,400,000 species of life. Мы прошлись по всем 8,400,000 формам жизни. So Narottam Das Thakur prays, please don't let me waste this human body, this human form of life. И поэтому Нароттам Дас Тхакур молится, пожалуйста, позволь мне не потерять, не растратить, не упустить эту человеческую форму жизни. Extremely rare, this human body. И это очень редко достижимая эта человеческая форма жизни. Whatever little advancement we can make in devotional service to Srila Prabhupada's movement is eternally to our benefit, eternally invested in our spiritual bank account.
И какое бы даже маленькое продвижение мы не сделали, совершив служение движению Шрилы Прабхупады, это навечно принесет нам благо, это навечно будет вложено в наш духовный банк. Krishna promises this to Arjuna. Krishna Nehavikamo nasosi prativada navidyate. That in that verse he says, there's no loss or diminution on this path of devotional service. И Кришна обещает это Арджуне, он говорит, что нет каких-то потерь на пути преданного служения. Right. So, whatever we do, Krishna remembers. He's very grateful. One of his 64 qualities, very grateful. Что бы мы ни сделали, Кришна, его одно из 64 качеств, это что он очень благодарный, он это запомнит навсегда. He has more desire for us to go back to Godhead than we have. И он даже больше, намного больше нас хочет, чтобы мы вернулись в духовный мир. Hare Krishna. Еще Прабху сказал, что у него маленький кусочек, хоть и Прабхупады дома, я забыла. Еще вопросы? Eka Chakra, you have a question? Thank you for class, Kripanidhi, Prabhu. Хочу спросить, что Шрила Прабхупада говорил о разнице между сентиментальными чувствами к духовному учителю и реальной преданностью духовному учителю? Hare Krishna, I wanted to ask, what did Srila Prabhupada say? You have to speak really loud. I'm hard of hearing. I forgot my... What did Srila Prabhupada say about difference between sentiments, like sentiments towards spiritual master or real devotional service, real feelings? Преданностью духовному учителю. Real devotion to spiritual master. What did Prabhupada say? Difference between sentiments. Ложные сентименты или как? Sentiment, okay. Sentiments Разница and real между devotional service. сентиментальными чувствами и Pretentious devotional service. Like real devotional service and sentimental feelings. Okay. Yeah. к духовному учителю я имел. Towards spiritual master. In devotional service, sometimes, like in many religions, it's very sentimental. Sentiment means that I feel sorry for someone from a material platform. Преданные служения бывают, преданные чувствуют такие, да, сентиментальные чувства. Например, вот мне кого-то очень жалко, ну, вот с материальной точки зрения. But devotee, because he's on the, at least has transcendental knowledge, he understands that the highest benefit to a conditioned soul is to give him Krishna consciousness. Но преданный, он хорошего уровня, он понимает, что высшее благо, которое можно дать обусловленным душам, это дать им сознание Кришны. If I'm on the material platform, I think that I'm Russian, I'm English, I'm Czechoslovakian, I'm male, I'm female, and within the community of Krishna consciousness, we identify like that. That's called sentiment. I'm sentimental. А если кто-то вот на таком уровне находится еще, он думает, что я русский, или из Англии, или из Чехословакии, или мужчина, или женщина, то это значит, что он на сентиментальном еще уровне. So, Prabhupada would tell Yamuna Devi, for example. Однажды Шрила Прабхупада, например, сказал Ямуна Деви. Said, yeah, there are many descriptions in the Bhagavatam and Chanakya Pandit quotes, the Prabhupada will quote, women are less intelligent, women are this. But then he told Yamuna, he said, what do you think, Yamuna? What do you think about this? И однажды, да, так Шрила Прабхупада спросил Ямуна, что в Бхагаватам говорится, и Чанакья Пандит часто говорит, что женщины, они менее разумные. Вот, Ямуна, что ты думаешь по этому поводу? And Yamuna gave him an answer like, well, the scriptures are transcendental to the modes of material nature. Ямуна стал говорить, что Писания, они трансцендентны годом природы. But then Prabhupada said, no, you're not a woman, you're a Vaishnavi. Но Шрила Прабхупада ей сказал, нет, ты не женщина, ты Вайшнави. Therefore, we don't identify
as male, female, black, white. One time Bhakti Tirtha Maharaj said, Prabhupada, you know, there's racism in our movement. И поэтому мы не отождествляем себя с мужчиной, женщиной, черной, белой, как однажды Бхактиртха Махарадж сказал Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада, вы знаете, что у нас в движении есть вот этот вот расизм? Bhakti Tirtha Maharaj, everyone knows. Все же знают Бхактиртху Махараджа, правильно? He's African American. Он африкоамериканский был преданный. Prabhupada said, they are nonsense, but if you identify with your body, you're also a nonsense. Ну, Шрила Прабхупада сказал, ну, они просто глупцы, но если ты отождествляешь себя со своим телом, ты тоже глупец. So this is sentimental. И это считается вот сентиментальный уровень. The devotee of the Lord always tries to see himself, at least tries intellectually, I am not this body, I am a soul. Мы должны хотя бы на уровне разума понимать и думать, стараться, что я не тело, я душа. So that is how we go on in our life. The more we remember Krishna, the more we serve Krishna, the more we understand that we are spirit soul, we're not the body. И чем больше мы будем служить Кришне, помнить о Кришне, тем больше мы будем понимать, что я не тело, я душа. Hare Krishna. One more question. I don't know, simple question. Why Prahlad considered more elevated than Could you- Pandavas? You have to speak clear and loud, sorry. Why Prahlad Maharaj? Why? Prahlad Maharaj. Considered more elevated than Pandavas. Oh, Почему That's- Прохлад считается более that's a возвышенным, good чем Пандава? question. This is described, it's quoted from a different Purana, but it's in the Chaitanya Charitamrita purport. Это также описывается в разных Пуранах и также говорится в Читании Чаритамрите об этом. They go from the Pandavas, then they go to Prahlad, then they go Uddhava, and then it happens to Vrindavan, and then the Gopis. Гоп-кумар. So why? И там Гоп-кумар сначала идет к Пандавам, потом к Праладу, к Уддави, к Гопи. Почему? So just like in the spiritual world, you have different levels of devotion. Ну, в духовном мире есть разный уровень преданности. They're simultaneously, they're all equal. Prabhupada said, simultaneously, Shakya Ras, Vatsalya Ras, Dasya Ras, Madhurya Ras. In one sense, they're all the same. И, ну, как Шрила Прабхупада также сказал, что с одной, с другой точки зрения, они также и равны все. Шантарас, все эти расы, Мадхурия, Сакья, Ватсали, они как бы равны с одной точки зрения. At the same time, Achintya Beda Beda, Но в то же самое время inconceivably, we know that Radharani's love for Krishna is superlative. Но также мы знаем, что одновременно с этим любовь Шримати Радхарани к Кришне, она превосходит всех. So although everyone is satisfied in their own relationship with Krishna as like Raktak's a servant of Krishna, he serves Krishna. Daruka, he's a servant of Krishna. Subal, Sudam, Subal, they're friends of Krishna. It's considered a higher relationship, more sweet, more flavorful. But at the same time, everyone's satisfied in the spiritual world. И есть у Кришны слуги Рактака, Патрака, есть его друзья Шридам, Субал. То есть как бы они все удовлетворены в своих отношениях с Кришной, но, например, дружеская раса, она наполнена какими-то большими вкусами. The ground in Goloka Vrindavan, Chintamani Prakara Sadmasu, it's made of touchstone, Chintamani stone, and Krishna's lotus feet get to touch the ground in Goloka Vrindavan. На Галоке Вриндаване земля состоит из камней Чинтамани, и Кришна ходит и касается этой земли, этих камней Чинтамани. Is it the same as Radharani's Mahabhav? Is it the same level of devotion? Как можно сказать, есть ли у них такая же степень любви и преданности, как у Шримати Радхарани или нет, сложно сказать.
all opposites, all dichotomies become satisfied in the absolute context. И все вот какие-то противоречия, что такое, оно соединяется в этой абсолютном атмосфере. So yes, the Pandavas, Uddhav, described as different levels of devotion, Prahlad Maharaj, and then the Gopis at the top, simultaneously one and different. Поэтому все эти преданные пандавы, Удава, Прахлады, Гопи, они одновременно, можно сказать, и едины, и различны. It's like Lakshmi, the goddess of fortune, is never allowed in Goloka Vrindavan. Например, Лакшми, богиня удачи, ей не разрешено ходить на Галоку Вриндаван. Of course, Krishna felt sorry for her and she became Srivatsa, curl on his chest. И, естественно, Кришне как-то так жалко ее стало, и он сделал так, что она стала завитком золотых волос на его груди. But she's not seen in the rasa dance. Но мы не видим ее танцующей в танце раса. Not allowed. Ей нельзя туда заходить. Krishna's Vrindavana Parichaja Padamekam Nadigachati. Krishna, as a son of Maharajnanda, never leaves Vrindavan. Кришна, как сын Махараджананды, он никогда не оставляет Вриндаван. Padamekam Nadigachati. He never takes one step out of Vrindavan. Он даже шага не делает за границу Вриндаван. So who's in Dwarka? Кто же там в Двараке тогда? 16,108 palaces. Живет в 16 108 дворцах. That is an expansion of Krishna, Vasudev Krishna. Там уже живет экспансия Кришны, Васудев Кришны. Can you say that the first candle is different from the second candle, different potencies? Third candle, Prabhupada uses this analogy. И разве можете вы сказать, что, например, есть вот первая свеча изначально, есть вторая, третья, четвертая, и что у них разные возможности, потенции? In one sense, the candles are all of the same nature, same quality, same potency. С какой-то точки зрения все эти свечи обладают одинаковой потенцией, способностями и возможностями. However, Prabhupada says there's the Adi Purush. Lord Krishna is the first candle. Но однако Шрила Прабхупада выделяет, что есть Ади Пуруша, Господь Кришна, изначальная Пуруша, изначальная личность. From him comes Lord Balaram. И от него уже исходит Господь Баларам. Second candle. Это вторая свеча. From Balaram comes Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, and Vasudev. Из Баларама исходят Васудева, Прадьюмна, Анирудха. Quadruple expansions. Это Quadruple expansion. Это экспансия четверная. And then from there, there's Karanadakshay Vishnu, Kshirodakshay Vishnu, Garbhadakshay Vishnu. И потом идут Карандакашай Вишну, Гарбдакашай Вишну, Кширадакашай Вишну. Not to forget Srimati Radharani, from whom Lakshmi is an expansion. И нельзя забыть Шримати Радхарани, из которой также исходят все Лакшми. And there's billions and billions of Lakshmis in the Vaikuntha planets. Существуют миллиарды, просто и миллиарды Лакшми на планетах Вайкунтхи. Radharani is the original Ladini Shakti potency of Krishna. А Радхарани является изначальной хладини Шакти Кришны. From her, all the Ladini Shakti potencies expand. И все уже остальные хладини Шакти, они экспансируют из нее. Do you think Krishna is surrounded by a few million gopis? И что думаете, Кришна только окружен несколькими миллионами гопи? No. He's there are trillions of gopis. Нет, там просто миллиарды, я не знаю, как дальше, триллионы и бесконечное количество гопи. It's described by Vishwanath Chakravarti Thakur that one time Radharani was very angry at Krishna. Как описывает Вишванат Чакраварти Такур, однажды Радхарани очень сильно разгневалась на Кришну. Because he had run away to meet Viraj, a beautiful young gopi. Потому что он сбежал, чтобы встретиться с Вираджей, прекрасной молодой гопи. Her name is Viraj. Ее звали Вираджа.
And Radharani got into her chariot with her gopi friends. И Радарани тогда, она взошла на колесницу со своими подружками. It's described that there were 600 million gopi friends with her. И там описывается, что вместе с ней было 16 миллионов гопи. Her chariot was 100 yojanas high. 100 йоджан в высоту. А сколько это, я не знаю. Yojanas 8 miles. Это 8 миль. Ну все, в милях, в йоджанах. 100 yojanas and 10 yojanas wide. То есть 100 йоджан в высоту и 10 йоджан в ширину. So we have no conception of the vast, unlimited numbers of gopis or cow. We have no conception of the spiritual world. Very, very teeny brain. У нас Prabhu вообще said, нету we have teeny brain. полного представления о том, сколько там гопи, вообще какой духовный мир, как Прабхупада говорил, у нас просто малюсенькие мозги. 9:14, it's time to stop. Уже в 9:14 надо останавливаться. Окей. Thank you very much. Hare Спасибо Krishna. большое, Харе Кришна. All glories to Srila Prabhupada. Джай. Харе Кришна.